sadece şey oldu. Uzun Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Așa cum v-am obișnuit, continuăm seria emisiunilor dedicate sănătății. Data trecută l-am avut ca invitat pe domnul doctor Mustafa Atabey, chirurg pe specializarea bariatrie, operații bariatrice. De data aceasta, alături de mine, virtual, se află un alt medic, un alt specialist de acolo din Turcia, se numește Atahan Agrili. Este medic-orelist specializat pe ceea ce înseamnă rinoplastie. Hello, Dr. Agrili, can you hear me? Yes, hello. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to talk to you. And I would like to begin to start our discussion asking you, how is rhinoplasty done? What techniques and methods do you use? Cum se efectuează rinoplastia? Ce tehnici și ce metode sunt folosite? I'm listening. Burun estetik ameliyatları lokal anestezi ya da genel anestezi altında açık ya da kapalı teknikte dediğimiz iki yöntemle yapılmaktadır. Nose aesthetic surgeries are performed under local anesthesia or general anesthesia with two different techniques, which we call open or closed technique operation. Burnun yapısına ve cerrahın deneyimine göre açık teknik ve daha etkili olmak üzere burun ucunu daha güzel kontrol edebiliyoruz. Tek farkı burun ucunda WV dediğimiz bir insizyonumuz var. O da çoğu hastada iz kalmıyor. Also, it varies according to the structure of the nose and the experience of the surgeon. The open technique is a technique in which the tip of the nose can be corrected in a more controlled manner. The only difference seems from the outside between the two techniques is the W incision at the tip of the nose, which passes without a scar in most patients after surgery. The important thing here is to which technique the surgeon feels comfortable with and which surgical techniques the patient's nose structure is suitable for. Burada önemli olan şey cerrahın hangi teknikte kendisini rahatsız ettiği ve cerrah tekniğe uygun olduğunu net bir şekilde saptanmasıdır. Ayrıntılı muayene, iyi bir yüz analizi ve hangi tekniğin hangi burunda daha etkili olacağını öncesinde, ameliyat öncesinde görebiliyoruz. Ben daha çok piezo ve mikromotor tur tekniğiyle, atraumatik yöntemle dokuya maksimum saygı gösterecek şekilde bu ameliyatları gerçekleştiriyorum. Daha az şişlik, daha az morluk ve daha hızlı bir iyileşme sağlıyoruz. With the detailed examination and good patient analysis, we have the chance to understand which technique will give better results. Doctor perform these surgeries with a more open technique. Like get used to using this technique, using piezo and micromotor with the atraumatic method with maximum care to the tissue. So we see less swelling and bruising and faster recovery after the surgery. Okay, thank you very much for your answer, Dr. Agrili. And my second question is, can a rhinoplasty be done at any age? Poate rinoplastia să fie efectuată la orice vârstă? Burun estetiği ameliyatı bayanlarda 16-17, erkeklerde 17-18 yaşından itibaren yapılabilmektedir. Bu da kişinin kemik gelişimine bakarak öyle değerlendiriyoruz. Çok ileri yaşlarda rinoplasti yapılabilir ama cildin kalitesi ameliyatın sonucunu önemli miktarda etkiliyor. The rhinoplasty surgery can be done from age 16 till 17 for the woman and 17 till 80 for men. We look at the person's bone development and evaluate it accordingly. It can also be done in very advanced ages, but the quality of the skin significantly affects the outcome of the surgery. Okay. Dr. Agrili, how do you make noses? Do they look natural? Do they look cool? Is it upturned?
Cum face domnul doctor nasurile, ca să spun așa? Arată natural, arată cool? Ki yüze yakışacak şekilde yani yüz hatlarıyla uyumlu burunlar yapıyorum. Bu her hastada değişebiliyor. Bazen daha düz, bazen daha kavisli, kalkık. Hastaya göre değişiyor. Doctor says that Ahmet nose is that first of all supposed to fit the face. That is supposed to be in the line with the facial features. Sometimes this can be straighter, sometimes more upturned and curved. This varies from patient to patient. I will ask my colleague to show us some images with Dr. Atahana Grili's intervention, so we can see the differences, as I said, before and after rhinoplasty surgery. Okay, let's continue. Dr. Agrili, how do you choose the nose shape that will suit the face? Cum alegeți forma de nas care să se potrivească fizionomiei, feței? Ameliyat öncesi ayrıntılı muayene ve iyi bir yüz analizi çok önemli. Burada hastanın burnundaki kusurları görüp hastayla bunları paylaşıyoruz. Hastanın da burnundaki kendi gördüğü kusurlarla acaba ortak mı diye. Çünkü estetik herkesin göre ayrı bir algısı var. Herkese göre ayrı bir şekli var. Ne yapıyoruz? Hastayla birleşip bunun ortak kusurlar beraber aynı ortak mı buna bakıyoruz. Hastanın isteklerine, burnunun yüzüne yakışan bir isteği mi var ona bakıyoruz. Mesela yüz hatlarına bakarak neye bakabiliyoruz? Alnımıza, çenemizin önde ya da geride olmasına ya da elmacık kemiklerimize bakarak bunu planlıyoruz ve hastayla bunu paylaşıyoruz. Hastanın da istekleri doğrultusunda küçük değişiklikler yapabiliyoruz tabii ki. It is very important to see the defects of the nose and share them with the patient with a detailed pre-operative examination and a good facial analysis. Aesthetic perception can be different for everyone. Before surgery, we talk in detail about what kind of nose shape our patient wants and what is suitable for the patient. Because it is very important to make a nose that will fit to every patient's face. Therefore, during the face analysis, we decide what kind of nose it would be more looks natural for every patient. For example, if patient with a long lower face make a short nose, you will make the all concentration on this middle short nose. Therefore, face proportions are one of the issues to be considered for us. Also, we need to understand that all of these questions were decided together with the patient, and all together we are making decision before every surgery. So, what is the operation process? Care este exact procesul din punct de vedere chirurgical? Ayrıntılı muayene ve yüz analizi yaptığımız hastayla netleşirsek, anlaşırsak hastamıza ameliyat tarihi veriyoruz. Ameliyattan bir gün önce ameliyatı yapacağımız hastaneye gelip işte kan tahlili, anestezi muayenesi ve PCR testi yapılıyor. Ertesi gün ameliyata alıyoruz hastamızı. Ameliyatımız gerçekleştirdikten sonra hastanın isteği doğrultusunda hastamızı evine gönderebiliyoruz. Tabii ki de bazen gerekli durumlarda ya da hastanın istemediği durumlarda bir günde hastanede konaklatabiliyoruz. Ameliyattan sonraki 5. ya da 7. gün arasında bu ameliyattaki duruma bağlı burun içindeki plastikler ve burun altısını alıyoruz ve hastamızı gönderiyoruz. Genelde yurt dışı hastalarında bunları ilk kontrolünü yaptıktan sonra gönderiyoruz. After detailed examination and facial analysis patient, we create the date of the surgery. Our patient comes to the hospital one day before the operation, and after the pre-operative blood test, anesthesia examination, COVID PCR test, we go over the things that gonna brings our patient to operation room. After the surgery, patient stays into our hospital for maximum 1 night and discharged the next day.
After 5-7 days after surgery, the intranasal splints and nozzle can takes out of patient, and we can follow for his situation like online. All patients from abroad can travel almost after 1 week after in Istanbul. So they stay actually in a hospital for 1 day, but they stay in Istanbul for 1 week. After that, doctor can follow up the situation by online with a follow up by patient. Dr. Agrili, tell me please, is there a lot of pain after this kind of intervention, after this surgery? Există durere foarte mare după o astfel de intervenție chirurgicală? Ameliyat sonrası ağrı neredeyse hiç olmuyor. Hatta yani hiçbir hastamın işte hocam çok ağrım var dediğini hiç duymadım. Generally, there is no any pain after the surgery. Doctor says that I have never heard any out of my patients says that, oh my God, I'm in pain, I'm in incredible pain. Of course, there's going to be some uncomfortable situation because the patient is going through the surgery, but there is no like extremely pain. Nothing unbearable, nimic de nesuportat. Exactly. Okay, which is the most important thing after the surgery? I'm talking now about the breathing aspect. Care este cel mai important lucru după operație? Mă refer aici la un aspect foarte important ce ține de respirație. Dacă sunt probleme din acest punct de vedere. Ameliyatta bizim en çok değer verdiğimiz şey hastanın çok iyi nefes alması. Yani iyi nefes almadıktan sonra çok güzel bir burnu olsa bile buna bir gölge düşürebiliyor. Biz ameliyatta ne yapıyoruz? Eğri kemiklerini düzeltiyoruz. Eğrilik problemlerini gideriyoruz. Burun etlerindeki şişlikleri küçültüyoruz ve hastamız çok iyi nefes alıyor. Genel olarak hastalarımız ameliyattan çıktıktan sonra bunun içindeki şişlik olmasına rağmen hocam çok iyi nefes alıyorum derler. Bu konuda yani hastalarıma nefes açısından garanti verebiliyoruz. Aynı zamanda burun estetiğinin de nefese katkısı var. Nasıl katkısı var? Düşük burun uçlarında biz bunu kaldırarak daha iyi nefes almasını sağlıyoruz ve kıkırdakları doğru açılarla yerleştirildiğinde daha nefese katkısı oluyor burun estetiği. One of the most important things after surgery is the good breathing of the patient. Even if the shape of your nose is great, patients still can have the problem with the breathing. During the surgery, we eliminate the problems of curvature of the cartilage and bones in the nose and reduce the large turbinates of the nose. Our patient can breathe very well despite having a splint in the nose as soon as they come out of the surgery. In addition, in patients with a low nasal tip, rinoplastia also contributes to breathing as we lift the tip of the nose and position the cartilage there at the right ankle by performing rinoplastia. Will bone curvatures recur after surgery? Aceste curburi, ce se întâmplă cu ele după operație? Se retrag? Kemik eğriliği tekrar etmez. Yani mesela ameliyattan sonra, 1 yıl sonra hocam işte bir burnunda tıkanıklık var diyen hastalarımıza baktığımızda çoğusunda alerjiye bağlı burun mukozası ve burun etlerinde büyüme görülür. Buna ne yapmamız lazım? Alerjiye yönelik tedavi vermemiz lazım ama kesinlikle kemik eğriliği tekrar etmez. Bone curvature does not recur. For example, when a patient who complains for nasal congestion in a year after operation, they probably have an allergy. So it is necessary to give a treatment for allergies. Mostly all of the patients who have the rinoplasty surgery, they don't have this kind of problems. But if there is a problem like that, like 100% has an allergy, so they have a treatment in allergy department. Does the tip of the nose drop after nose surgeries? Kullanılan tekniğe ve burun cildinin yapısına bağlı olarak nadir görülen bir durumdur. Ama burun nasılsa düşecek diye bir ameliyat yapılmaz.
Biz tam tersine burnunuzu düşmesin, sağlam olsun diye birçok kendimizin de kullandığı tekniğimiz var. Burnucunun daha sağlam, daha güçlü düşmesin diye böyle bir yapılanma yapıyoruz. It is very rare condition, depending on the technique used and the structure of the nose or structure of the nasal skin. We use many techniques so this tip of the nose can stay strong and doesn't fall. So, like this kind of techniques, we always using. Mă întreba dacă pot apărea și accidente după astfel de intervenții chirurgicale, intervenție de rinoplastie. Okay, I have 3 more questions for you, Dr. Atahana Grili, and the next one is when can I board a plane after surgery? Ms. Daria already gave an answer to this question, but I want to hear it again. Ameliyat Când sonrası putem să zburăm cu avionul după o astfel de intervenție? Ameliyat sonrası ertesi gün bile uçağa binebiliriz. Herhangi bir problem oluşturmaz ama böyle şey istersen yurt dışı hastalarının genelde 5. ya da 7. gün kontrolünü yapıp öyle gönderiyoruz. As we said before, basically next day after surgery we making a discharge, and for patient who comes from abroad, we actually recommend it to stay at least like 5 days in Istanbul, and after like 1 week post-operation control check, we can send them home. Okay, when can we start work after this kind of intervention, after this kind of surgery? Când putem să începem munca, să începem serviciul după o astfel de intervenție de rinoplastie? Ameliyat sonrası 1 hafta dinlenmemizi istiyoruz. 1. haftadan sonra bunun için plastik ve alçımızı aldıktan sonra hastamız herhangi bir problem oluşmayacak şekilde işe başlayabilir. Yazın ameliyat olduysak güneşin zararlı ışınlarından korunmamız lazım ki burun cildimizde lekelenme yapmasın. Aynı zamanda güneş kremi de kullanmamızı öneriyoruz. Ayrıca 3 ay gözlük takmamızı önermiyoruz. Gözlük takan hastalarımıza lens öneriyoruz. Ağır spor yapan hastalarımızda da sporun ağırlığına göre 1-2 ay kesinlikle önermiyoruz. Çünkü zorlanma falan istemiyoruz. Hafif sporlara 2. haftadan itibaren genelde başlıyoruz. Doctor says that basically after 1 week after surgery, patient can start to live a normal life. One more thing is very important. It is we not recommend to use any kind of glasses for 3 months after surgery. It's important. We recommend to use sun cream if the surgery was in the summer, so using the sun cream. And do not to use any kind of heavy sports for the patient who are into it for at least like 2 months. But basically, every patient can start live a normal life after 1 week after operation. Very soon. Okay, and my last question, Dr. Agrili, when will the nose shape fit properly, after the surgery? Când forma nasului se va încadra perfect sau corespunzător după o astfel de intervenție chirurgicală? Când se vor vedea efectele optime, cu alte cuvinte? Şimdi, hastanın cilt yapısına göre değişiklik gösteriyor. Şimdi büyük oranda şişlikler belki 1,5 aya iniyor yani. Hastanın ameliyat olmamış gibi zaten oluyor. Ancak bunun tam oturması, bu benim burnum demesi için hastanın ince ciltlerde 6 ay, kalın ciltlerde 1-1,5 yılı bulabiliyor bu süre. Well, it's very dependent from the patient's skin structure. For example, to get this swelling and bruisers gone, it's sometimes necessary to be gone like from 1 till 2 months. But if the patient has a thin skin, so it might need a little bit more time. So basically, after 6 months till 1 year, like it's changing actually from patient to patient. But into these terms,
into these terms, then the patient can say, yeah, this is my nose. Like from 6 months to final So result. the perfect nose is after 6 months or 1 year. a year. Exactly. Okay, thank you very much. Dr. Agrili, if you want to add something else with the help of Ms. Daria, of course, to our viewers from Romania. Tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Thank you very much. We were very glad to meet you and hope to see you soon. Thank you, Ms. Daria. Thank you. For your help. Of course, we will see again after 2 weeks from now on. Thank you again. Very precious informations you gave us today. It was a pleasure to meet you and have a good evening. Good evening. Bye-bye.